tubanirizaako abatugoberera no ku channel yaffe eya NASA Skills. Amanya ganize NASA Skills. Olwaleero munzikirize tugereko ku byokulwanyisa by'ensi zinene ebbiri okuli erya USA n'eggwanga lya Russia. Muludde nga muwulira amawanga ganino galina ebyokulwanyisa binnamuziso oba ntegeera ebya nuclear. Kati olwaleero nsazeewo mbaleetere nuclear ze balina ez'omutawaana ennyo amawanga ganino abiri. Tugenda kutandika n'eggwanga lya USA nga banino balina missile oba nuclear weapon ey'ekika kya minuteman 3. Minuteman 3 gy'osobola okuyita LGM-36 intercontinental ballistic missile y'Abamerika ng'era ekozesebwa ekitongole kya security ekya United Air Force Global Command. Batandika developing oba okola enteekateeka z'okola ekyokulwanyisa kineno mu myaka gya 1950 era nga basalawo bakibbulemu erinnya erya Minuteman nga basinziira ku kano waabwe gwe baali bayita Minuteman ng'ono yali musajja mu Amerika eyalwana ennyo mu lutalo luli gy'osobola okuyita American Revolution War. Bakola versions 3 eza Minuteman. Basooka ne bakola eyasooka gy'osobola okuyita Minuteman 1 mu mwaka gwa 1962 era nekola paka okutuusa ddala mu mwaka gwa 1969. Bakola ey'okubiri ng'eno gy'osobola okuyita Minuteman 2 mu mwaka gwa 1965 era nebeera mu service paka mu mwaka gwa 1994. Baddamu ne bakola endala ng'eno ye Minuteman 3 paka nakakati ekyakozesebwa ekitongole kya US Air Force Global Command. Yakolebwa kampuni ya Boeing ng'era ogikola yakostinga US government obukadde 7 mu nsimbi z'Abamerika oba mu US dollars. Minuteman 3 ezitowa kilograms oba kilo emitwalo 360 ne kilograms 32. Yakolebwa mu buwanvu bwa futi 59 n'obutundu 9 zezo meters 18 n'obutundutundu 3. Minuteman 3 bagiteekako edse ez'enjawulo nga kuliko gye bayita W79 n'endala ng'eno gye tuyita W87 ng'era bagiteekako detonation system eya airburst oba contact to surface. Bagiteekako ingini y'ekika kya Thiokol TU-122 n'eyokubiri ng'eno gye tuyita Aerojet General ng'eri mu kudduka oba ng'eri mu kutambula ekozesa amafuta ag'ekika kya ammonium perchlorate composite nga ge amafuta Minuteman gekozesa. Erina operational range ya kilometers omutwalo mulamba zezo miles akakaaga mu ebiri ebirambirira ng'era edduka speed ya Mach 23 ntegeeza esobola okuddukira kilometers 7 n'obutundutundu 83 buli luvannyuma lwa sekendi eyitawo. Bagiteekako guidance system eya inertial NS50 ng'era launch platform ebeera mu missile silo. Wabula kankukakase nti abasajja Abamerika kuva dda baali batya abasajja Abarasha baavaayo ne bakola kyokulwanyisa kinene ekya Minuteman kusinziira ku nsonga eri egamba nti baali balina okutulisa ebibuga bya Soviet Union oba giyite USSR singa eggwanga linene erya Soviet Union lyali lisazeewo okuba eggwanga lineeno erya United States of America. Mu mwaka gwa 1970 baali bakakola missiles 12 ez'ekika kinene ekya Minuteman naye mu mwaka gwa 2017 baavaayo ne bakakasa ezisinga baali bamaze ziritayalinga ng'era balinawo mu bujjuvu toto ya missiles eza Minuteman 3 400 byokka. Bazikola nga baziteeka mu bases ez'enjawulo era nga zineno ziri mu silozi zaazo era nga binene ebitundu bikuumibwa butiribiri naye nzikiriza mbikumenyeremenyere waneno wammanga. Kuliko Air Force Base ya Malmstrom Montana ne Minot Air Force Base. Endala baziteeka mu North Dakota Air Force Base, Francis E Air Base ne Warren Air Force Base n'endala eri ey'omutawaana gy'osobola okuyita warming. Engeri gye bakizudde nti zigenda zikaddiwa era nga ziritayalinga basazeewo ne bakola enteekateeka ey'okukola missile empya ng'era eno gye bayita ground based strategic deterrent gy'osobola okuyita GBPSD mu bumpi bwakyo ng'era eno nayo eri mu kika kya ICBM gy'osobola okuyita intercontinental ballistic missile ng'era kampuni eri mu gizimba eya Northrop Graham paka nga mu mwaka gwa 2003 gutuuse. Kati nzikiriza tugende ku y'Abarasha gye bayita Saturn oba sarmat 2. Missile ya sarmat oba Saturn 2 mu bujjuvu bagiyita RS-28 sarmat ng'erinnya sarmat balijja mu kigambo kiri eri oba abakkiriza be bayita ba Samaritans. Erina codename gye tuyita
Saturn II ng'era eno bagiyita Russian Super Heavy ICBM gy'osobola okuyita Intercontinental Ballistic Missile ng'era eno yakolebwa ekitongole kya Makeyev Rocket Design Bureau. Bagikola ng'erina okusikira ekika kya missile endala ng'eno gye baali bayita R36M oba mu bumpi SS-18 Saturn rocket ng'eno originally yali yazimbibwa mu ggwanga lya Ukraine, wabula eggwanga lya USSR gy'osobola okuyita Soviet Union we lyamenyekamenyeka Ukraine yavaayo nesigala kulwa namuligina ng'era eggwanga linene erya Russia lyali terisobola funa repair okuva mu ggwanga linene erya Ukraine esobola okusavisinga missiles zineeno eza Saturn 18. Ekyo kyawaliriza eggwanga linene erya Russia nga liri wansi w'omukulembeze Vladimir Putin okuvaayo bakole missiles ey'ekika kya RS-28 sarmat gy'osobola okuyita by code name Saturn II. Yakolebwa mu ggwanga lya Russia ng'era ekozesebwa department y'obukuumi oba ya security gye bayita Strategic Rocket Forces of Russia. Yakolebwa companies ez'enjawulo naye kuneeno kwe kuli eya Krasmosh, Zlatoustik ne Energomash nga zineeno zonna kampuni za bukuumi era nga ziri best mu ggwanga lya Russia. Saturn II bagikola ng'erina obuzito bwa mass ya tons 228 eriko obuwanvu bwa meters 3.5 n'obutundutundu 5 ng'era bagiteekako edis ez'ebika ebyenjawulo nga kuneeno kwe kuli omutwe gwa thermonuclear ne 10 MIRVs nga zineeno zosobola okuyita multiple independent retargetable re-entry vehicles nga zineeno bateekako 12 tebaakomaawo bayongerako endala 16 nga zineeno zosobola okuyita 16 combine HGV ekozesa engine y'ekika kya PDU-99 oba osobola ogiyita R274 derived super heavy engine. Propellant oba amafuta gekozesa mu kudduka gabeera mu liquid form ng'era erina operational range ya kilometers 1,800 naye abamanyi baavaayo ne bagamba esobola okudduka paka ku kilometers 3.5. Bagiteekako guidance systems eya inertial guidance GLONASS n'endala ng'eno gye tuyita astro inertial. Eno yo bagikola mwana wattu ng'erina launch platforms 2 either basobola ogironchingira mu siro oba ne ku mobile launch platform. Erina maximum speed ya 20 Mach oba zizo Mach 2 okunyonyola kitegeera edduka emirundi 2 okusinga ku speed eya sound gwe gy'owulira. Bagyongerawo edis endala 24 nga zineeno ze tuyita avant-garde hypersonic glide vehicles ezisobola okusanyawo ebibuga bya United States of America 3 birambirira mu kaseera akatawera. Bagikolanga okugaininga momentum oba okutumbira obulungi mu bbanga esooka kudduka ng'egenda mu South Pole kati awo n'esooka enoonya target y'omulabe ng'erumba North Pole. Kyentegeeza erina system gye tuyita FOBs nga kineeno ky'osobola okuyita fractional orbital bombardment nga weeba eri kunoonya target ng'eyambibwako zineeno capabilities okusobola okufuna target nga ne woba na defense system ki tosobola giyimiriza eno missile eya sarmat gy'osobola okuyita Saturn II. Russians yabyamannyo ng'era zineeno bases z'engenda okuwa bateebereza nteebereze nti eggwanga linene erya Russia we lyateeka missiles zineeno eza sarmat oba ziyite sarmat II rocket nga kuneeno kwe kuli base gy'osobola okuyita Kozelski endala bagita Tatishevo, Huz, Dombarovski n'endala 2 nga zineeno kwe kuli gye tuyita Katarei ne Areski Air Force bases ng'era zineeno zikumibwa submarines ne cameras ne robots ez'omutawaana ennyo. Kati ne wente eyongerayo ne bingi gw'omuwuliza oba omugoberezi wa NASA skills osobola okumanya ekigenda mu maaso nti eggwanga linene erya Russia missile yaayo eno gye bayita Saturn II rocket esingira wala ddala eri ey'Amerika gye bayita Minuteman 3. Amanya nsigadde nze NASA skills nyongera obbakubiriza mu liking mu subscribing era mu commenting. Mbagala nnyo bafanizi bange era we love you all from team NASA skills. Mbagala nnyo omukama basaasire.